بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرات السابقة كنا نحكي على الافيشنسي ماركتس وماركت افيشنسي. ايفنت ستاديز اللي هو دراسة احداث بتصير في تاريخ المنشآت بسموها ايفنت ستاديز. To examine whether the market is efficient or not. The main focus on the event studies. عشان احنا نعرف انه هل السوق المالي efficient ولا مش efficient or efficient or inefficient. Most of the research are using event studies. اغلب الباحثين بيعملوا او بركزوا على event studies. Okay? What it means event studies. ايش معنى event studies? What it means event. حدث. اعطوني مثال. Give me example about a particular event in a company. اعطوني حدث معين في شركه صار. في شركه ما بدناش يكون في اقتصاد يعني a particular event. ايش في احداث في الشركات؟ اوكي. خلينا نشوف اكثر دقه من هالايفنت هذا. ايش في ايفنت ايش في احداث بتصير في حياه الشركات؟ ربح وخساره اللي هو paying dividends. paying dividends مظبوط. توزيع الارباح. اوكي. paying out اللي هي بسموها الديفيدنز. توزيعات. paying out or dividends. هذا حدث. بدنا نشوف what is the impact of dividends on the stock price performance. نشوف اثر الديفيدنز على the stock price performance. طيب ايش في ايفنتس غير هيك؟ ما سمعتوه بتسمعوش اخبار؟ مثلا new invention or a new copyright or new مثلا new production line. خطوط انتاج جديده new production line or release in new products or launch in new products. يعني زي مثلا launch new products. For instance, when Apple launch iPhone 4 or iPhone 5. So what is the impact of iPhone 5 on the stock price performance? تمام؟ ايش في كمان events ممكن تكون؟ Okay, this is like merging, okay, or taking over. يعني يصير في merging between or taking over. This is also event. Okay, image or and take over. Take over يعني معناه سيطرة. يعني يا إما دمج يا إما سيطرة. What else? يلا فكروا لي بإيفنت. Event studies. Okay. مش سامع. Okay. So investing in new section or a new production line or in new areas or in new geographic areas. For instance, investing in Ghana, in South Africa. Okay. Event studies maybe scandals. بعض الفضائح بتصير في تاريخ الشركات. For instance, Enron. Scandal زي الليك اللي صار مع BP. The leak of petrol from the BP. British Petroleum. سمعتوها الفضيحة قبل سنتين أظن. تسرب النفط في احد تجمع النفط في اظن المحيط الاطلنطي. وخسرت الشركه billions of dollars مليارات الدولارات حتى يسيطروا على بقعه النفط. فهذا هذا ايفنت حدث في تاريخ الشركه. طيب اوكي هلا الايفنت ستاديز ريليس نيو انفورميشن. يعني مثلا خلينا نحكي dividends, paying out dividends. When companies decide to paying out, it is releasing new information. يعني هي بتطلع معلومات جديدة. So how the financial market digests this information, or how the financial markets incorporate this new information into the price, because this is a new information, paying out dividends. So it means how the price incorporate the information. If the price reflects this information fast and easily,
or within a limited period of time, it means this is a market efficient, or this efficient market. Let's consider this case. If we have new information, look at this chart here. If we have a new information, and this information will be released in day 0. Day 0, it means the day of the information, or the day of the new information. Okay? This is new information. This new information is due in day 0. في يوم. So to observe the changes, or how the price reflects this new information, we have to observe the stock price before and the stock price after. عشان احنا نعرف انه هل ال new information اثرت على ال stock price performance او اثرت على ال rate of return او اثرت على ال R rate of return. لازم ناخذ قبل ما صار الحدث وبعد ما صار الحدث. Okay? So we can take observations pre the event and post the events. Then we estimate R, the rate of return. We estimate R at pre and R at post. If R at post greater than R at pre, it means there is impact of the new information on the return. So here we create abnormal return because R at the post is greater than R at pre, which creates abnormal return. If we have positive abnormal return, positive, because R post is greater than RP, so if we have positive abnormal return, it means the new information released to the market has a positive impact on the rate of return. يعني إذا شفنا إحنا العائد في بعد الحدث أعلى من العائد قبل الحدث، معنى الكلام في abnormal return، عائد غير طبيعي. طب العائد غير طبيعي ليش صار؟ Because of the new information. لأن new information هي اللي عملت abnormal rate of return. يعني هذه new information make the abnormal rate of return. Okay? If R at pre equal R at post, so there is no impact of the events on the abnormal rate of return. إذا كانت ال R at pre زي ال R at post ما فيش دور للمعلومات. Okay? If the opposite, if R at post or if R at pre greater than R at post, it means the information has positive or negative impact. Negative. It has negative impact on the stock price performance. So we end up with the negative abnormal return. We end up with negative abnormal return. So this is the understanding of event study. So event study is studying the impact of a particular event on the stock price performance. Okay? If the stock price reflects this information, we should observe positive abnormal return or negative abnormal return. If we don't observe this, it means there is no impact of the new information on the stock price. يعني إذا إحنا ما شفناش في دور المعلومات ما بتدخلش في الستوك برايس، معنى الكلام مش هيكون في عندي abnormal return. نعطيكم مثال. For instance, انتوا الصف هام تاخذوا investment. رحنا عملنا لكم امتحان، رحنا بدنا نعطيكم training course. نعطيكم ايش؟ training course. This class will take a training course. نعطيكم training course. دورة تدريبية في الانفستمنت. اوكي؟ هلا بدنا نشوف to evaluate whether this training course is benefit or not. يعني نشوف هل هذا التريننج كورس مفيدة ولا لا. بنعمل لكم exam pre the training. بنيجيكم تعالوا يا بنات خذوا هالامتحان قبل ما انتم تروحوا على الكورس. انتبهوا معنا يا بنات. نعطيكم exam.
تفضلوا هاي الاكزام، تعملوا الاكزامز and we record the results وبنسجل ايش؟ الريزلتس. هاي بسميها بري ذا تريننج. For instance the results 70% قبل الامتحان، قبل التريننج. هلا رحنا اخذنا المجموعه هذه ورحنا وديناها تريننج كورس. اوكي؟ بعد ما عملنا تريننج كورس we repeat the exam. نعطيكم امتحان اخر. And we compare the post and the pre. فإذا كان البوست for instance 80% بنحكي yes there is impact of the training on the student performance. If there is no change 70-70 or 70-71, okay, it means there is no impact of the training. So the training is a waste of time. يعني training هو تضييع وقت. Okay? Some other people they said okay this is one approach. هذا approach ممكن احنا نحله، نشوف البوست ونشوف البري to calculate the abnormal rate of return. Some people argue to use a proxy or a benchmark. بعض الناس بيقول لا خلينا نجرب نعمل proxy or benchmark. ايش يعني proxy؟ نرجع لمثالنا بالستودنتس. هلا حكينا انه هدول البنات نعملهم training course. And these students they don't take any training course in investments. So there is absence of training course here. Absence. ما فيش training course. The training courses are attending here. يعني احنا هدول البنات اعطيناهم training course وهدول ما اعطيناهمش. And we give exam for both. نعطي امتحان للتنين. If the people who take the exam record a good results or higher result than these people, it means the training course works. يعني خلينا نشوف انه بنقارن الجروب الكلاس مع بنش مارك. عارفين ايش معنى بنش مارك؟ بنش مارك يعني ناس زيهم بالضبط لكن ما خدوش تريننج كورس. فاذا كان هدول تعون الكلاس اللي نعمل له تيست تريننج كورس 70% وتعون البنش مارك 70% جابوا في الاختبار so it is the same. تمام؟ ما فيش شيء مشكله هنا. يعني there is no impact of training course. لكن اذا وجدنا بتوع الكلاس جابوا 80% والبنش مارك 70% it means the training course is working. تمام؟ يعني هاي طريقه ثانيه بنشوف فيها الابنورمال ريت اوف ريتيرن. Another methods we can compare this class with other classes with the university. هاي بنسميها مع الماركت كله. بنشوف هدول الناس مع الماركت نشوف how they make the difference. Okay. So this is the idea of the event studies. هذه فكرة الevent studies. Empirical financial research enables us to assess the impact of a particular event, and I explain what it means a particular event on a firm's stock price. بنشوف event معين سكاندل صارت في تاريخ الشركة وشو أثرت على الستوك برايس. بنشوف مثلا إذا في كان الشركة عندها dividends وشو impact on the stock price. The abnormal rate of return, which I explained, okay, the abnormal rate of return is due to the event is the difference between the stock is actual return and a proxy for the stock's return in the absence of the events. يعني هو الفرق بين الريتيرن تبع الريتيرن تبع السهم في حالة الايفنت والريتيرن تبع السهم في حالة عدم وجود الايفنت. نقارن بيناتهم، او هو الريتيرن تبع سهم معين مقارنة مع سهم اخر ما فيش فيه ايفنت. يعني يا اما بنقيسها هيك يا هيك. كيف ندرس الايفنت؟ ممكن احنا نقارن البري مع البوست. البري بيكون في absence of the event، هنا في attending للايفنت. ممكن احنا نقارن الستوك with a benchmark، وشرحنا ايش البنش مارك. اوكي؟ يعني زي كنترول جروب بنعمل انه شركه صار فيها ايفنت وشركه ما صارش فيها ايفنت. اوكي؟ يعني شركه وزعت ارباح وشركه ما وزعتش ارباح. شركه صار فيها سكاندل وشركه ما صارش فيها سكاندل يعني فضيحه. شركه صار فيها ليكينج للبترول وشركه ما صارش فيها ليكينج للبترول، عشان تشوف the impact of the stock price on
both companies. ممكن اللي يصير عندنا في ليش احنا بنعمل كنترول جروب؟ لانه ممكن other factors تخلي الشركتين يزيدوا البرفورمانس تبعتهم. فبنا احنا لما نحيد الاذر فاكتورز بصير عندي بس انه اختار شركه صار فيها ايفنت وشركه ما صارش فيها ايفنت. ممكن اختار الستوك نفسه مع ايش؟ مع الماركت، مع زي ما حكينا الكلاس مع الجامعه كلها، ونشوف to compare the performance. Okay. Most of studies on the event studies focus on the market model, comparing the stock performance with the market. يعني أغلب الدراسات ركزت على the stock performance with the market. Okay, how we examine this? How test our structures? How we examine the event studies? Returns are adjusted to determine if they are abnormal. يعني إحنا بدنا نحاول نعمل adjusting تعديل للريتيرن حتى إنه إحنا نشوف is abnormal ولا مش abnormal. نيجي نشرح الابنورمال الماركت abnormal return. R is the return of stock at T time. يعني هو عائد سهم عند نقطة معينة من الزمن. R at T time is equal alpha, and I will explain what it means alpha, plus beta RMT plus epsilon at T time. Look at here. And this is the security market line. I think you remember this. So the return of any stock, the return of this stock for instance, is considering this return alpha. طلع يعني return هذا بيساوي alpha plus this. يعني alpha زائد هذه النقطة. So the return of a particular stock, for instance stock A, يعني العائد لستوك A حيساوي شايفين الحتة هذه هي alpha A plus this. So this is alpha and this one is this. Because this is like slope, so we cannot easily measure this. We have to measure the slope of this. I think in the in mathematical we have to use some mathematical solutions to do this. So to calculate this, it means to calculate tan theta. At the end of the day, you don't need to spoil your mind on understanding these things. This is the equation. Beta is the slope of this line with regard to this line. يعني ميل الخط المستقيم ميل هذا الخط على محور اللي هو السينات. اوكي؟ بس الMT هي الماركت ريتيرن. بالعربي هذا this is what you want. العائد لأي سهم بيساوي ألفا الجزء المقطوع، هذا معروف ما عندناش مشكلة، اللي هو systematic risk مخاطر نظامية، زائد sensitivity. بيتا هي sensitivity معناها ايش؟ حساسية السهم لتغيرات السوق. تمام؟ حساسية السهم بيتا هذه حساسية السهم لتغيرات في عائد السوق. بس الابسلون هذه نسبة الخطأ، الابنورمال ريتيرن، هذه نسبة الخطأ. حنشوفها بالتشارت ايش بتساوي. طلعوا بس ركزوا معي شوي، ركزوا معي لانه هذا اشي لازم تفهموا عشان تفهموا الابسلون هذه، عشان تفهموا ايش الابسلون. لانه most of the researchers, particularly in the current studies, in the low quality studies, you know what means low quality studies? يعني الدراسات الضعيفة they ignore epsilon. And this is a very important to consider epsilon. What it means epsilon. شوفوا كيف. شايفين الخط هذا in the real world في العالم الحقيقي there is no straight line. Okay? The straight line is this is expected. This is expected. This is what should be
the prices, or what should be the security market lines. And this is the optimal things. هذا هو متوقع. But the actual is going like this. The actual هو like this. Yes, is moving around the expected. And you know this, you know that this is deviation, or this is like error, which is epsilon. Okay? Which is epsilon. If epsilon, look back to the chart again and look carefully. اطلعوا على الشارت كمان مرة وبحذر اطلعوا. If you look at this chart carefully and see what you observe on this, ايش بتلاحظوا بالتشارت؟ Okay, this is around the expected. One more observation. If you just scrutinize, if you in depth look at the وين بتشوفوا الريتين اعلى، الديفيجن اعلى ولا اقل؟ شوفوا هان الديفيجن، فهذا بصير بوزيتيف abnormal ريتين. شايفين بوزيتيف، يعني الديفيجن اعلى من الخط، اعلى من الديفيجن اللي تحت. So this is positive abnormal return. Okay. So let's go back to this equation. We didn't finish yet. So what is ET? Which is the abnormal rate of return, which is equal the actual rate of return minus the expected rate of return. Abnormal rate of return is equal actual minus the expected. So epsilon here is the abnormal rate of return, which is equal the actual minus the expected. Look at this chart again, just to remind you and to flashing back your mind. يعني دائما أنا بحب أذكركم بالchart. If you look at this here, so this blue line is the expected, okay, and this is the black one is the actual. So the AT, which is the abnormal rate of return, is the actual minus the expected. If actual is equal to the expected, it means there is no abnormal return. If you observe like this and you see the actual is, you see is like close to the, so it means this is insignificant change. It means here the actual equal the expected. So our mission is to estimate the E, which is how much the actual deviate from the expected, which is abnormal rate of return. So abnormal rate of return, again, just to drive the equation, as I said, this is the actual and this is the expected, which is again the expected is this one plus the slope of this one, which is again AT is equal actual is RT minus the alpha plus beta RMT. Okay, you see this equation? That's fine. You understand, I think, this equation. فهمتوا المعادلة؟ Very simple. إيه؟ طيب هلا افتح صفحة 354. شوف صفحة 354. في عندكم مثال. Suppose that the analyst has estimated alpha. انتبهوا يا بنات. افترضوا انه الاناليست estimated alpha. توقعوا alpha, and you know what it means alpha. Alpha is 0.5%. طبعا عارفين where is alpha. هاي alpha. Okay. And beta 0.8. ايش معنى beta 0.8؟ في حد بيعرف what it means beta؟
هذه السلوب تاع هذا بنسميه بيتا او بيتا. يعني اذا الماركت انتبهوا ايش معنى وات مينز الفا بيتا. بيتا ات مينز هي السلوب تبع هذا سلوب. طبعا بعرفش انتم اخذتوا ماثماتكس منيح ولا لا. الميل اللي هو سلوب. ايش معنى البيتا سلوب؟ يعني اذا تغير الماركت وحده واحده فالسوق حيتغير 0.8. عفوا الريتيرن. يعني اذا طلع 10% السوق السهم بيطلع 8%، واذا نزل 10% السهم بينزل 8%. اوكي ذاتس ات. طيب هذه so this is beta. كم بيتا كانت؟ 0.8. On a day that the markets go up, on the day of the market goes up by 1%, you would predict from the equation إذا السوق طلع 1%, okay, that the stock should rise by the expected value of. خلينا نقول السوق قديش طلع؟ طبق المعادلة يا بنات. بدنا نحسب الابنورمال ريتيرن. ايش عندنا احنا؟ في عندنا الفا كم؟ 5% زائد بيتا كم؟ 0.8 والار ام تي كم؟ 0.1 صح؟ طيب 0.0% هاي 1%. احسبوها شوفوا قديش تطلع. بيطلع الجواب الار تي كم؟ 8.5%. طيب عشان نحسب الابنورمال ريتيرن لو السوق بدل ما هو 1% طلع 2%، ايش حنسوي؟ حنعيد نفس الخطوة 5% زائد 0.8 ضرب 0.02 بيطلع كم؟ بيطلع شوفوا كم بيطلع عندكم. طبعا الابنورمال ريتيرن هو الفرق بيناتهم. هذا المثال. اوكي المثال هذا موجود في صفحة 354. استنى شوية. هلا انتوا هان واضحة عندكم صح؟ بالنقص من الالفا والبيتا. هذا خلينا هذا 5% اللي هو الالفا بلس 0.8 بيتا وهي اجمعيهم مع بعض كم بيطلع؟ انا بقول عنه هو يعني بالنقص الجواب اللي طلع معنا من ايش؟ من الاي زائد الالفا زائد البيتا. لا خلينا بس انت احسبي لنا هذا وخلصينا منها. حسبتيها؟ طيب احسبيها كم تطلع؟ اللي هو 0.85%. تمام؟ طيب إذا كان خلصنا عند اللحظة هذه. طيب إذا كان انتبهوا كمان نكمل هان. إذا كان الار تي بعد الايفنت حسبناها بعد الايفنت طلعت 2%، كم الابنورمال ريتيرن؟ كم الابنورمال ريتيرن؟ طيب احنا طلعت هنا 0.85%، يعني قبل الايفنت كانت 0.85%، هذه الاكسبكتد اوكي او اللي قبل. هلا لما بعد الايفنت 2% حسبنا الار تي طلعت 2%، هذا معطاه. قديش الابنورمال ريتيرن؟ قبل الايفنت 2% ناقص بيطلع 0.028 ناقص 0.085 لو عندنا 0.2 عندكم 0.2% و 2% minus 0.85%. هذا abnormal. الار تي ما اعطيكم اياها. الار تي بعد الايفنت بتساوي
2%. قبل الايفنت حسبناها اللي هي 0.85%، اللي هي هذه حسب المعادله. طيب بتراجعوا المثال في صفحه 354. طيب خلينا نركز احنا هون. الار تي بدنا نتوقعها صح؟ اللي هي الاكسبكتد. حكينا احنا ايش؟ الاكتوال ماينس ذا اكسبكتد، الابنورمال، اللي هي اي بتساوي الاكتوال ماينس ذا اكسبكتد. طيب الاكتوال معروفه عندي انا عارفها، اللي هو 2% معروفه. بدي الاكسبكتد لازم احسبها، فبدي احسبها. في عندي الالفا 5%، عندي البيتا 0.8، وعندي الام تي الار ام تي 0.01. نضربهم في بعض، ماركت ريتيرن. اوكي، فحكى لي في السؤال الماركت ريتيرن انكريز باي 1%، مظبوط؟ فهلا عوضنا هان طلع عندنا ايش؟ الاكسبكتد كم؟ 0.85%. نيجي 2% ناقص 0.85% بيطلع الاي اللي هو الابنورمال ريتيرن. احنا ما عندناش يعني ما اخذناش الار تي هي الاكشوال الار تي في احنا هنا حنتوقعها. ايش القانون بيحكي؟ الار تي the expected اوكي minus the actual. مش احنا طلعناها الاكتيف من اول قبل الحدث طلعناها الاكسبكتد توقع بدلاله هدول احنا طلعناها اللي هو الفا زائد هذه، والاي تي ما احنا مش عارفينها. اوكي، فاحنا هذه الاي تي جبناها بدلاله ار تي ماينس، يعني هذه المعادله هذا معروف وهذا معروف بس هذا مش معروف. تمام، فبدنا نجيبه الاي تي بنجيبه بدلاله هذه الار تي معطيك اياها، والفا هذه معطيك اياها، فبنجيب الاي تي. هذه نفسها. هذه لازم اول شيء نطبق هذه بعدين نطبق هذه عشان نجيب هذه. تمام، بكفي هان، وان شاء الله المره الجايه بنكمل.